Welcome to our 4 p.m. bulletin. Good evening. My name is Kelvin Kariba. Welcome so that we can brief you some of our top stories this evening. And we start with our first story. The governor of Narok County, Patrick Ole Ntutu, has expressed optimism that revenue collection at Mulut Livestock Market will now reach Kenya shillings 150,000 per day. Speaking to herders during the official launch of the market in Narok West constituency, Ole Ntutu expressed hope that the area's economy will also improve in addition to the provision of better services such as bathrooms, toilets for men, women and persons with disabilities. Muhimu ya hii soko ni ametusaidia, manake tunauza ng'ombe, tunalipa school fees ya watoto na tunaona kama na amefanya jambo mzuri. Hapa kulikuwa hii boma alikuwa tunashughulika tukitafuta ng'ombe ambaye imepotea, na pengine akinyesha huwa tunakosa mahali ya kujizuia kwa mvua. Kwa hivyo tunashukuru mheshimiwa gavana ameendelea na hii kazi na amefanya jambo mzuri. Mimi najua kwa Amalo sub county soko ambayo umejenga ni hii ya Mulot. Sasa sisi watu wa kondoo na mbuzi tulikuwa tumesema tushukuru gavana kwa kazi ambayo amefanya mzuri. Ndiposa naambia nyinyi wanabiashara, mimi nimefurahi sana leo nimefungua hii sheria. Hii sheria inatusaidia sana kama county government. Hapa kila wakati tunauza ng'ombe zaidi ya 1,500 mpaka 2,000. Mbuzi na kondoo ni karibu 1,000. Ukiangalia ile pesa ambayo county government wapapata sasa itakuwa ni zaidi ya shilingi 1,150 kwa siku. Na hiyo pesa ndio mnaona tuna reinvest kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanakaa vizuri. Lakini wale ambayo hiyo reli hata effect inakana kwamba hii town itakuwa kubwa sana. So mimi nawashukuru sana watu ambao wamekuja hapa na hasa wale ambao ni wanabiashara. Sisi kama county government tunaendelea kupanua kaunti yetu. Sio hii tu ndio seli tumejenga. Tumejenga sasa 20 kama hii. Wale ambao wanaendanga huko MRT, unaona mbili ambao tumejenga hapo. Wale wanaendanga huko Kweti, huko mwisho ya Keriano. Leo jana tumeanzisha ingine pale kama hii tu. Ili tujenge kaunti yetu. Unaona kaunti yetu kila wakati wakisema kaunti gani inafanya kazi, wanaweka kaunti ya Narok number 1. Ndio hiyo sio kweli. Wale nyinyi mlikuwa mnataka hapo kwa ofisi. Mlikuwa mnataka hapo wafanye kazi. Sasa mmepata mfanyikazi ambaye ni nambari 1 kwa Kenya mzima. And a Chinese company has committed over 100 billion Kenya shillings towards the production of green ammonia and fertilizer in geothermal-rich area of Olkaria, Naivasha. Under the joint partnership between Kaishan and Kengen companies, the country will be producing over 9.2 million bags of the fertilizer every year. The project is the first of its kind in the continent and is expected to bring down the cost of fertilizer, which has been adversely affected by the war between Russia and Ukraine. Notice to proceed and plan it for 24 months. So we suppose to have the commercial operation later in 2026 for the timeline. Construction time, we have over 1,000 jobs from the construction. During the operation time, we have over 500 jobs for the operation, both chemical plant and also the power plant. Financing, this actually the finance is a private financing, so we get a finance from our banks to finance this project. Of course, some is from us, but some from the different banks, including banks in Africa, banks in China. For Olkaria, but also for Kenya, and indeed for the entire Africa. This project stands as a flagship of Kenya's green industrialization transformation, a compelling example of how energy, technology, and vision can converge to drive national prosperity, create opportunities for employment, expand opportunities for jobs and investment, and restore dignity to people. Number 2, it is significant because for the first time in the African soil,
fertilizer will be produced from ammonia that is coming from green energy. This is the first ever plant in this continent that this is going to happen. We have been in many meetings. Ever since I came into office, I held the Africa Climate Summit to discuss how to balance environment and nature, and to persuade many who do not see how it is possible for us to live in a world. And Mau Mau veterans from Meru County who fought for Kenya's independence have filed a court case seeking the compensation for their contribution to the country's liberation struggle. They illustrated that during the fight for independence, many of them lost their lives while their property was destroyed or lost. The case was presented before Chief Magistrate Eston Nyaga, who said he will forward their complaints to the Chief Justice for further guidance on the appropriate course of action. Nimeeleza kuwa kulingana na maombi ambayo umeweka hapa kotini, ni maoni ya mahakama kuwa maombi ambayo mnaomba ni mazito, ambayo sio haitakuwa ni yenyu, manufaa yenyu peke yake watu wa Meru, na pia inaweza kuwa kwa manufaa ya waliopigania uhuru na vizazi wao Kenya mzima. Kwa hivyo chini ya katiba kifungu namba 165 3 na 65 nimesema kuwa faili itapelekwa kwa jaji mkuu aweze constitute a bench, okay, ambayo bench ni majaji zaidi watatu ama zaidi wataweza kusikiza, ndio waweze kusikiza hii maombi yenu. Wale ambao pia nimewapatia ruhusa muweze kutangaza kwenye gazeti, ndio kama kuna wengine wangetaka kusikizwa pia waweze kuja, watapewa siku 21 kuweka maombi yao. Kesi itatajwa hapa tarehe 9 mwezi wa pili mwaka ujao, tuone kama majibu itakuwa kutoka kwa the Honorable the Chief Justice. And we've come here today seeking justice, that indeed we must remember that these people, and in the preamble of our constitution, we should honor those who heroically fought for the freedom of our nation. And there could be no honor without justice. So today, we are pretty much happy for the court has given them a day in their court. The issue of liability as to the question as to whether the government of Kenya was capable and culpable has already been solved. So what remains is actually documenting and adequately and promptly compensating the petitioners and the class of persons they represent. Kunao viongozi wengi katika Jamhuri ya Kenya ambao wamekosa haki na hawataki hiyo pesa mabilioni ya mamia. Tafadhalini wafidieni kile mlicho nacho. Kwa hivyo tunasema haki kwa nani? Mau Mau. Haki kwa nani? Mau Mau. Tulikuwa tunapigania vitu viwili tu, uhuru na mashamba. Tukapata uhuru, lakini wale walitafuta mashamba hatukupata. Sisi wakombozi wa nchi hii hakuna kitu tuliona. Haya, tulikuwa wengi, watu walikufa wengine. Sasa sisi yetu ni kuomba. Tunaomba Gendege, tunaomba mama yule Kalwa kwa huko juu. Atukumbuke sisi tumezeeka, tumekufa. Tunataka serikali tufindie ile dhuluma baba zetu, mama zetu walipata msituni. Na mpenzi, thank you so much for keeping it tuned, and thank you so much. My name is Kelvin Kariba, and we will meet in our subsequent bulletins.